Do you remember? Where did we stop? Any one of you, if you remember. Microbes, ma'am. We are discussing Water, madam. Water, soil. water. We are discussing about abiotic components, biotic components. We have finished plants, animals, and microorganisms, flora, fauna, and microbes. Now we are discussing about abiotic components. In that air we have finished. We have to discuss still water and soil. What is water? We know H2O. It is very important factor which is very important for the life forms to survive. And based upon its requirement, there are three kinds of plants. One is hydrophytes, the other one mesophytes, and the xerophytes. And which require more water among these three? There is a classification based upon the water requirement. And as per this classification, there are three different types of plants: hydrophytes, mesophytes, xerophytes. అంటే ఏంటి తెలుసుకుంటే చాలు. ఈ మనం ఏ మొక్కలని మరి హైడ్రోఫైట్స్ అంటాము? పేరులో ఉంది. What does the word hydro refers to? Water, ma'am. మీరు మాట్లాడాలి, లేకపోతే ఉన్న స్ట్రెంత్ తో డీల్ చేయడమే ఇట్ ఇస్ బెట్ ప్రాబ్లమాటిక్. మళ్ళీ మీరు సైలెంట్ గా ఉంటే ఈవెన్ మీరు కూడా అటెంటివ్ గా ఉన్నారో లేదో నాకు డైలమా క్వశ్చన్ మార్క్ కనపడుతుంది. ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది జనరల్ పేపర్. యాక్చువల్లీ రిగార్డింగ్ దీస్ టాపిక్స్ యూ మైట్ have studied. Now, hydrophytes. The word hydro means water. ఈ హైడ్రోఫైట్స్ కి వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సింపుల్ గా హైడ్రోఫైట్స్ ని మనం వాటర్ ప్లాంట్స్ అంటాం చూడండి. వాటర్ లిల్లీ, లోటస్ ఎక్సెట్రా. Mesophytes, a moderate level water is necessary. Like sweet pea, roses are the example. Even cotton also you can drink. Xerophytes, the third type of plant species are xerophytes. Xerophytes ఎక్కడ ఉంటాయో చెప్పండి. హైడ్రోఫైట్స్ అంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as aquatic plants. Desert. xerophytes ఎక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది? Cacti అంటే cactus కదా మేడం. It will be in deserts, ma'am, mostly. డెజర్ట్ ఏరియాస్ లో పెరిగేటటువంటి మొక్కలని xerophytes అంటాము. వాటికి లిటిల్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ సరిపోతుంది. లిటిల్ వాటర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ in less amounts it is enough for the xerophytes to grow and survive. ఇలా మనకు మూడు రకాలైనటువంటి ప్లాంట్ స్పీసీస్ based upon the water requirement we have. And even if you take land animals, even they are prone to desiccation. We have a word called desiccation. Even they are also subjected to desiccation. In order to prevent and help the plants to survive against the process of desiccation, they are showing many adaptations. If we take human beings, we have sweat glands, and we have a body covering or skin which limits the loss of water. Even some animals have sweat glands which will act like a cooling device, and some insects are also said to absorb directly water from the water vapor. అంటే వాటికి బకల్ క్యావిటీ, రెక్టల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. అవి డైరెక్ట్ గా వాటర్ వేపర్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ని డైరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటాయి ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫామ్. మరి ఇటువంటి అడాప్టేషన్స్ అన్ని ల్యాండ్ అనిమల్స్ చూపిస్తున్నాయి. ఎందుకు అని అంటే వాటర్ లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఆ వాటర్ లాస్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ డెసికేషన్. మరి డెసికేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ హీట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి లాస్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డెసికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టు గెట్ డ్రైడ్ అప్ ఆర్ టు డ్రై అప్ సంథింగ్. మరి ఈ డ్రైనెస్ ని ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రెఫర్డ్ as డీహైడ్రేషన్. మరి ఈ డీహైడ్రేషన్ జరగకుండా మనము ల్యాండ్ అనిమల్స్, ఎస్పెషల్లీ ల్యాండ్ అనిమల్స్ షో
adaptations. In order to adapt to the existing situations, they show different types of adaptations. Manaku skin on the outer covering, even we have sweat glands which limits the loss of water. ఒకసారి ఎక్కువ ఇప్పుడు టెంపరేచర్ బాగా పెరిగిపోయింది అనుకోండి, ఈవెన్ ఆర్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ మే నాట్ హెల్ప్. సో గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ we may experience. So our body gets dehydrated, again we need to rehydrate. ఎప్పుడు డిహైడ్రేట్ అయినప్పుడల్లా మళ్ళీ మనం రీహైడ్రేట్ అవుతాము. దీన్ని లిమిట్ చేయడానికి మనం అడాప్టేషన్స్ ని చూపిస్తున్నాం. ఇలా ల్యాండ్ అనిమల్స్ విల్ ఫైట్ అగెన్స్ట్ డెసికేషన్ అండ్ బై షోయింగ్ అడాప్టేషన్స్ they are going to save themselves. It's all about water, and on the whole water is an important abiotic factor. మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే what are biotic components and what are abiotic components and what is the meaning of it. That's it. Next is soil గురించి మీరు చెప్పొచ్చు ఈజీగా. వాటర్ గురించి మీరు చెప్పగలరు. క్లాసిఫికేషన్ ఒకటి ఎప్పుడో చదువుకున్నారో మర్చిపోయారు. దెన్ వాట్ ఈస్ సాయిల్? సోషల్ మెథడాలజీ పిల్లలు ఈజీగా చెప్పగలరు. వాట్ ఈస్ సాయిల్? One of the natural resources, ma'am. Yes. One important point. Here in The ecosystem, material. we term it as an abiotic component, which is a non-living thing actually. This is considered as a non-living component of the ecosystem. And what is soil? Material or substance and organic for growing crops and for food production. It consists of rock, nothing but clay and sand, along with the presence of decomposed plants and animals. This is the composition of soil. And for what purpose we require soil? How soil is going to support the life forms? We said there will be an interaction between biotic and abiotic components. Yes, Interaction between these two constitutes an ecosystem. Will be there in an ecosystem. ఈ పర్యావరణ వ్యవస్థలో, జీవావరణ వ్యవస్థలో ఈ రెండిటి మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. మరి ఎలా లైఫ్ ఫార్మ్స్ కి, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి ఈ నాన్ లివింగ్ థింగ్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది? Worms and earthworms and some small organisms survive on soil also, ma'am. It is a habitat for plants and different types of animals. Even we live on the land. Is it not so? Yes, ma'am. There Yes, are different types of soils. We have clay soil. We have sandy soils. నాకన్నా ఇది మీరు బాగా చెప్పగలరు. We have clay soil, sandy soil, black soil, red black soil. soils. But how black soils will be? మీరు బ్లాక్ సాయిల్ తీసుకుంటే నల్లరేగడి అంటాం చూడండి, ఇందులో కాటన్ ఎక్కువగా పండిస్తారు. విన్నారు ఎప్పుడైనా? చూసారా కాటన్ ఫీల్డ్? Yes, ma'am. yes, అంటే క్లే సాయిల్ లో కూడా we may sow cotton seeds and we may have the crop, but which soil is best suitable for growing cotton అంటే బ్లాక్ సాయిల్. మరి ఎందుకు? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కంటెంట్ అండ్ మినరల్ కంటెంట్ అండ్ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎరేషన్, గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ అండ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ బ్లాక్ సాయిల్ లో ఉంటుంది. సో ఇట్ సపోర్ట్స్ వెరీ మచ్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ కాటన్. అదే మీరు క్లే సాయిల్ తీసుకోండి, కంపేర్ టు బ్లాక్ సాయిల్ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ కాస్త వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ అండ్ ఏరేషన్ కెపాసిటీ తక్కువ. ఇట్ కెనాట్ హోల్డ్ మచ్ ఎయిర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద స్పేసెస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ద క్లే పార్టికల్స్. ఇలా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ గ్రోయింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్. ఇక్కడ వెజిటేషన్ ని మనం పెంచాలి అని అంటే, ప్లాంట్ స్పీసీస్ ని పెంచాలి అంటే టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా సాయిల్ గురించి ఏదైనా చెప్పండి. Presence of mineral content also varies from one type of soil to other type of soil. Aeration capacity కూడా ఒక సాయిల్ నుంచి ఇంకొక సాయిల్ కి వేరే ఉంటుంది. ఒక క్లే సాయిల్ తీసుకుంటే తక్కువ ఏరేషన్,
What is aeration? Air gaps or air లోనే ఉంది. యూ కెన్ గెస్ ఇట్. హ్యావ్ గో ఫర్ వైల్డ్ గెస్. ఏరేషన్ అంటే ఎయిర్. మరి ఎయిర్ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి? Atmosphere, ma'am. Air is present in the atmosphere. Even in the soil, air spaces will be present. Air spaces are the spaces which are present between the soil particles. If you take clays, or between the two clay particles or between the clay particles, we have little spaces where we don't have water. Those spaces are filled with air. అటువంటి స్పేసెస్ ఉంటే ఈవెన్ ఎయిర్ విల్ బి మేడ్ అవైలబుల్ టు ద ప్లాంట్. ఆ వెల్ ఎరేటెడ్ అంటే మంచి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్పేసెస్ ఆ సాయిల్ పార్టికల్స్ మధ్యలో ఉన్నట్టు. అదే క్లే సాయిల్ తీసుకోండి, లెస్ ఎరేషన్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. బ్లాక్ సాయిల్ తీసుకోండి, బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎరేషన్ ఆ సాయిల్ లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎరేషన్ ఉంది అంటే గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దోస్ స్పేసెస్. ఇలా ఎరేషన్ కెపాసిటీ, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మినరల్స్, వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఒక సాయిల్ నుంచి ఇంకొక సాయిల్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. శాండ్ తీసుకోండి, వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ కాస్త తక్కువ. క్లే సాయిల్ మోర్ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ. అదే బ్లాక్ సాయిల్ తీసుకోండి, గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్, దానికి ఎంత కావాలో అంత వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఇలా ఏదైనా ప్లేస్ లో మనం అక్కడ వెజిటేషన్ డెవలప్ చేయాలి. వెజిటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఈవెన్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్. అండ్ సాయిల్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ which determines the type of vegetation in a specific area. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So how can we conclude? By this, as we have learned about different biotic as well as abiotic components like soil, water and air, and we will come to know that all the living organisms need certain environmental and climatic conditions like temperature, humidity, rainfall, water availability, minerals, etc. In any place, if you take any place on the surface of the land, these climatic conditions are also very important. అన్ని బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, మరి అవి సర్వైవ్ అవ్వాలి అంటే ఈవెన్ వీ రిక్వైర్ వాటర్, ఎయిర్ అండ్ సాయిల్ టు. అలాంగ్ విత్ వాటర్, ఎయిర్ అండ్ సాయిల్, temperature, humidity, etc. is also very important in order to thrive and survive in a specific place on the surface of the earth. So, if a balance is there between biotic and abiotic components, if a balance in the nature has been established, then there will be no problem for any living organism to survive. మరి ఈ బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో బ్యాలెన్స్ కనుక కుదిరితే ఏ లైఫ్ ఫామ్ కి కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. ఇట్ కెన్ సర్వైవ్ వెల్. ఇఫ్ ద బ్యాలెన్స్ ఇస్ getting disturbed or got disturbed, then it will become problematic situation for the life forms to grow and survive. వాటర్ సైకిల్లో డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడే నేను చెప్పాను, in order to conclude, every living organisms needs certain environmental conditions or climatic conditions, etc., like temperature, rainfall, etc. If there is high rise in temperature, if there is inadequate amount of rainfall, then what happens? ఇంతకు ముందు మనము గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటో చూసాము. వాటర్ సైకిల్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి, లేదంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరిగితే దేర్ విల్ బి డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ అనేది చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు అన్ని లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ హ్యాపీగా సర్వైవ్ అవ్వాలి అంటే బ్యాలెన్స్ ఉండాలి నేచర్లో అని చెప్పుకున్నాం. మరి నేచర్లో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి అంటే లైక్ ఈ వ్యవస్థలో బ్యాలెన్స్ స్ట్రైక్ చేయాలి. లైక్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ కి కావాల్సినంత ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి. ఇలా బ్యాలెన్స్ కుదిరితే ఏ లైఫ్ ఫామ్ కి కూడా డిస్టర్బెన్స్ జరగదు. ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ డిస్టర్బ్ ఆర్ డెస్ట్రాయిడ్ ఎక్సెట్రా. మరి ఇందులో ఈ ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ లో డిస్టర్బెన్స్ వస్తే, చేంజెస్ జరుగుతాయి, విచ్ ఆర్ నాట్ గుడ్ వన్, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్, విచ్ ఇస్ నాట్ అన్ యాక్సెప్టబుల్ వన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? నౌ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్.
ఇప్పుడు ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ లో రెయిన్ఫాల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అన్నాను, టెంపరేచర్. మరి ఈ టెంపరేచర్ లో కావలసిన దానికన్నా ఎక్కువ టెంపరేచర్ పెరిగితే అది గ్లోబల్ వార్మింగ్ కింద మనం చెప్పుకున్నాం. ఇట్లా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా గ్లోబల్ వార్మింగ్ వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ పర్యావరణ వ్యవస్థలో బ్యాలెన్స్, బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ మధ్యలో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. ఆ బ్యాలెన్స్ డిస్టర్బ్ ఎలా అవుతుంది? ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ లో తేడాలు రావడం వల్ల. ఆ ఒక ఒక కాంపోనెంట్ తీసుకుందాము, టెంపరేచర్. ఇఫ్ దర్ ఇస్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, what happens to the life forms? If water cycle get disturbed, what happens? How water cycle is getting disturbed? Because of high rise in temperature. There may be floods, there may be droughts, etc. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? Even deforestation, even the problem of deforestation also we have to take into account. మరి deforestation జరిగితే ఏమవుతుంది? It is a natural habitat for various kinds of plant species as well as animals too. If forest cover has been reduced, then what happens? The balance between biotic and abiotic components gets disturbed. So it becomes a problematic situation for the life forms to survive. Clear? Yes, ma'am. Now let us look into few edaphic factors of the soil. Edaphic, it is nothing but they are produced by or influenced by. And who is going to influence here? Soil. What are the factors of the soil which influence the type of vegetation? And first comes the soil texture. These are the factors which are influenced by the soil, which decides the type of vegetation to grow. What is soil texture? ఇందాకే చెప్పుకున్నాము. టెక్స్చర్ ని మీరు ఎలా చెప్తారు? TXTURE. When we touch feeling which we get from what kind of substances are present in that, and what is more and what is less. Texture of the soil varies from clay particles to particles like sand. Like sandy soils are suitable for growing plants which are very well aerated and which are very easy to cultivate. And these sandy soils cannot retain much water, and water retention capacity తక్కువ ఉంటుంది. అంటే they cannot hold as much as they can. They cannot hold, ఎందుకంటే వాటికి ఆ వాటర్ కెపాసిటీ ఉండదు. వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు బ్లాక్ సాయిల్స్ ఆర్ క్లే సాయిల్స్. ఇది ఎందువల్ల? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ టెక్స్చర్. దే ఆర్ లిటిల్ బిగ్ ఇన్ సైజ్ అండ్ దే ఆర్ బిట్ రఫ్ ఇన్ టెక్స్చర్, సో దే కెనాట్ హోల్డ్ మచ్ వాటర్ which is necessary for the plants to grow. And they contain only few nutrients which are required for the plant to grow. ఇలా సాయిల్ టెక్స్చర్ కూడా వెజిటేషన్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇట్ డిపెండ్స్. మరి టెక్స్చర్ ని బట్టి వాటికి ఎరేషన్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుంది అని డిసైడ్ అవుతుంది. మరి శాండీ సాయిల్స్ తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ బిగ్ పార్టికల్స్, బట్ బిగ్ ఇన్ సైజ్ కంపేర్ టు క్లే అండ్ బ్లాక్ సాయిల్. మరి ఇటువంటి ఎరేషన్ బాగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే స్పేస్ బాగా ఉంటుంది, కల్టివేట్ చేయడానికి ఈజీ. అదే బ్లాక్ సాయిల్ తీసుకుంటే కొంచెం కల్టివేట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. ఇది కల్టివేట్ చేయడం ఈజీ, కానీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఆర్ మేడ్ అవైలబుల్ టు ద ప్లాంట్. అందులో మినరల్ కంటెంట్ కాస్త తక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్ సాయిల్స్. మరి ఈ శాండీ సాయిల్స్ ని బట్టి ఏ ప్లాంట్స్ ని మనం గ్రో చేయాలి అనేది we have to decide. And soil texture is an important edaphic factor produced by the soil. And soil air, just now we have discussed. If made చెప్పాలి. These are the spaces between the soil particles. Already air is also very much important for the growth of plants, and soil air is nothing but the spaces between the soil particles where air is present without water. That space is not filled with water, it is filled with air. And this soil air determines the firmness of the soil. What is firmness? Holding capacity, ma'am, water or air. It is nothing but this like the strength of the soil.
how strong it is in holding the water. And such water holding, air holding we are discussing about soil air, not water. These are the spaces between the soil particles where it is filled with air, not with water. మరి ఈ హెయిర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ బాగా ఉంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ కి అంతగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్. వాట్ ఈస్ టెంపరేచర్? Degree of hotness and coldness. Degree of hotness and coldness is nothing but temperature. మరి 30 centimeters below temperature constant ఉంటుంది. And low temperature conditions ఉన్నప్పుడు decaying of dead plants and animals will be low, it seems. ఎప్పుడు low temperature conditions ఉన్నప్పుడు. Even the temperature also plays an important role like in maintaining the decaying process of dead plants and animals. మరి అవి డీకే అవుతేనే అవి సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి అవి ప్లాంట్కి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఒక మినరల్ కంటెంట్ని అవైలబుల్ చేయడంలో ఈవెన్ టెంపరేచర్ హ్యాస్ గాట్ ద రోల్ టు ప్లే విత్. హై టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఇట్ మే నాట్ బి సూటబుల్ ఫర్ ప్లాంట్స్ టు గ్రో. మరి లోవర్ ఉంది, డీకేయింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ జరగదు. అది జరగడం లేదు అంటే సింపుల్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ దే విల్ నాట్ బి మేడ్ అవైలబుల్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ టు గ్రో. ఇటువంటి పరిస్థితులను మనం చూస్తుంటాము. సో టెంపరేచర్ హ్యాస్ ఆల్సో గాట్ ద రోల్ టు ప్లే విత్ గ్రోయింగ్ స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? సాయిల్ వాటర్. There are three types of soil water. One is capillary, another is hygroscopic, and the gravitational water. These three types of water are also made available for the plants to grow. And gravitational water is the water which is going to be pulled downwards in order to maintain the groundwater level. And the capillary are the superficial layers. These are the water which is present. These are the waters which are present in the superficial layers of the soil and which will be made available for the plants to grow. Even we have soil pH. What is pH? Even we test pH for soaps also. Even soil also has pH value, and we need to look for test of the soil for knowing pH values too. So this also decides the type of vegetation to be grown. And what is pH? The percentage of hydrogen, ma'am. Hydrogen ion concentration ne మనం pH తో టెస్ట్ చేస్తాం. If the pH is low, like 1 to 7, and what kind of soils are those? Acidic soils. Acids, yes, ma'am. 7 to 14. Alkaline. If you take highly acidic soils, 1 to 7 ఉందనుకోండి, అది అసిడిక్ సాయిల్ అని అంటాం. 1 నుంచి 7 పెరిగిన కొద్దీ అది అసిడిక్ నేచర్ పెరుగుతుంది. 7 to 14 పెరిగిన కొద్దీ దాని ఆల్కలినిటీ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ హెచ్ పెరుగుతుంది, అక్కడ ఓహెచ్ పెరుగుతుంది. మధ్యలో 7 ఉందనుకోండి, ఇట్ ఇస్ న్యూట్రల్. లెట్ us take an example of highly acidic soil. ఇప్పుడు ఆ సాయిల్ if its pH is 5 or 6 etc., if the soil is very acidic in nature, availability of manganese will be more. మరి ఈ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ ఏమవుతుంది అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఆల్సో కాజెస్ డెట్రిమెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ టు ద ప్లాంట్స్. అంటే దాని యొక్క హై అసిడిటీ వల్ల అది ప్లాంట్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయలేకపోవచ్చు. సో సాయిల్ pH is also very much important for the type of plant species to be grown. ఏ సాయిల్లో ఏ వెజిటేషన్ అయితే దాన్ని తట్టుకొని పెరగలదో దట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్. అందుకే చెప్తారు బిఫోర్ సోయింగ్ ఆర్ బిఫోర్ ప్లాంటింగ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ సాయిల్ శాంపుల్ ఫర్ టెస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటర్మైన్ ఇట్స్ pH. మనం సాయిల్ శాంపుల్ ఇచ్చామనుకోండి, దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సజెస్ట్ us విచ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ వీ కెన్ గ్రో. కానీ ఇది ఎవరు చేయరు. నో వన్ విల్ లుక్ ఇన్ టు ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అవైలబిలిటీ and pH value of that soil and minerals present in the soil. ఎవరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు చెప్పండి? మీరు ఎవరైనా చూసారా? అగ్రికల్చర్ చేసే వాళ్ళని ఎవ్రీ ఇయర్ బిఫోర్ సోయింగ్
will they go for such kind of soil tests in order to know the pH of the soil, in order to know the organic matter availability in the soil, in order to know the mineral content in the soil, ఎంత ఉంటే అది ఏ స్పీసీస్కి ఏ ప్లాంట్ స్పీసీస్కి ఫేవర్ చేస్తుంది అనేది ఎవరైనా టెస్ట్ చేయడం మీరు చూసారా? నేనైతే చూడలేదు. No, ma'am. Next, we have next topic called vegetation. What is vegetation? Cultivation, crop production, ma'am. Vegetation is nothing but it is an overall term. In order to refer to plant species, we just use the term vegetation in order to refer to the plant cover, especially. For example, referring to dominant plant group forms, we have few kinds of vegetation like forest vegetation and grassland vegetation. The forest తీసుకోండి, ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వెజిటేషన్ మొత్తం ప్లాంట్ కవర్ ని we can call it by the name forest vegetation. Vegetation is nothing but the plant cover, plant species. మరి ఆ ఏరియాని బట్టి ఆ ఏరియాలో ఏదైతే డామినెంట్ లో అంటే ఎక్కువ నంబర్లో స్పీసీస్ పెరుగుతున్నాయో దాన్ని బట్టి we refer it as forest vegetation or grassland vegetation. And in general, like colloquial, in general, we may refer as desert vegetation, Arctic vegetation. The vegetation which is grown in Arctic regions, we refer it as Arctic vegetation. Desert areas lo perige vegetation ni desert vegetation ani kuda antam. And referring to specific plant communities like peat bog. Specific ga area lo edaithe perugutundo danni specific ప్లాంట్ కమ్యూనిటీస్ తో పీట్ బాగ్ వెజిటేషన్ అని అంటాం. మరి పీట్ బాగ్ అంటే ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు? పీట్ ఇంతకు ముందు PEAT అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం. హౌ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ హావ్ బీన్ ఫార్మ్డ్ అనే దగ్గర పీట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ యాక్చువల్లీ. ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఎలా తయారవుతుంది, ఈ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఎలా తయారవుతుంది, ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అనే దగ్గర మనం పీట్ ఫార్మేషన్ చూసాం చూడండి. ఎవరికైనా గుర్తుందా వాట్ ఈస్ పీట్ అంటే? Like brown soil, ma'am. బ్రౌన్ సాయిల్ అంటారు అదే కదా? ఆ బ్రౌన్ సాయిల్ కదమ్మా, డెడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ కూడా దే గెట్ మిక్స్డ్ అప్ విత్ వాటర్. ఇటువంటి ఏరియాస్ లో certain plants also grow in this peat too. Such vegetation we refer it as peat bog. మరి పీట్ ఎలా ఫామ్ అయింది అని అంటే because of the accumulation of dead plants and animals, and if they get mixed up with the water in certain areas, whatever the vegetation we see, such vegetation is termed as peat bog vegetation. అంటే స్పెసిఫిక్ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీని బేస్ చేసుకుని కూడా మనము అక్కడ ఉన్నటువంటి వెజిటేషన్ ని పిలుస్తాము, డిసైడ్ చేస్తాము. And we have a few more examples like Alberta has forest and shrub vegetation. Forest అంటే ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ, అండ్ shrubs అంటే we know we have herbs, shrubs and trees. But shrubs ఎక్కువగా ఈ స్టేట్ లో పెరుగుతాయి. నెక్స్ట్ కెనడా has temperate, boreal and arctic vegetation. What is temperate vegetation? These are the areas present in the temperate zone. How is the distribution of rainfall in temperate zones? మీరు సోషల్ పిల్లలు కొంచెం చెప్పాలి, రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. మీరు ఎక్కువ చదువుతుంటారు ఆర్కిటిక్ జోన్, అంటార్కిటిక్ జోన్, టెంపరేట్ జోన్. మరి టెంపరేట్ జోన్ లో పెరిగేటటువంటి వెజిటేషన్ టెంపరేట్ వెజిటేషన్ అని అంటాం. మరి టెంపరేట్ జోన్ లో రెయిన్ఫాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే హై అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అడిక్వేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ ని వీ కెన్ సీ, అండ్ సచ్ ఏరియాస్ కమ్ అండర్ టెంపరేట్ జోన్. అండ్
By referring to the plant communities growing in this zone, we call it as temperate vegetation. Based upon the area, based upon the type of vegetation, we call the vegetation by different names. Boreal vegetation ఇది కొంత కాస్త కొత్తది. ఇది ఎక్కువగా we see boreal forests in Canada as well as in North America too. మరి ఇక్కడ కోనిఫర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, లైక్ scale like needle like or scale like leaves, and cone like trees, and they consist of scale like leaves. కోనిఫర్స్ ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి బోరియల్ ఫారెస్ట్ లో మోడరేట్ టు హై ప్రెసిపిటేషన్ కనబడుతుంది. ఇవి ఎక్కువగా ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆర్ బోరియల్ జోన్ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఇన్ నార్త్ అమెరికా as well as కెనడా. ఈవెన్ రివర్ వ్యాలీ ఆర్ రిపేరియల్ వెజిటేషన్ ఇక్కడ వేర్ రివర్ బ్యాంక్స్ దగ్గర ఎక్కువగా, when the land and river bank is there, in such areas in river valleys we can see different types of vegetation. ఎక్కువగా దే ఆర్ హైడ్రోఫిలిక్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువగా కనపడతాయి అండ్ విచ్ రిక్వైర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. అవి ఆల్రెడీ రివర్ బ్యాంక్స్ దగ్గరే పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ రిపేరియల్ వెజిటేషన్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిఫర్డ్ యాజ్ రివర్ వ్యాలీ వెజిటేషన్. ఇలా అవి పెరిగేటటువంటి లొకేషన్ ని బట్టి we refer and we decide the type of vegetation in that particular area. So vegetation integrates the combined influence of variety of environmental factors to the main factors determining vegetation conditions in a specific area. Let us look. ఇంకా ఏమేమి factors కావాలి, like environmental factors in deciding the vegetation. Let us look into. One is climate, and under climate we have macro and we have micro. What is macroclimate? పేరులోనే ఉంది. ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో వెజిటేషన్ ని డిసైడ్ చేయాలి అంటే, వెజిటేషన్ ని పెంచాలి అంటే, ఈవెన్ క్లైమేట్ హెస్ గాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు ప్లే విత్. మ్యాక్రో క్లైమేట్ అంటే ఏ క్లైమేట్ ని రిఫర్ చేయొచ్చు? This is the overall climate. It is not the climate of a specific area. Like on the earth, what is the average climate conditions and what is the average temperature? It comes under macro. Then what is microclimate? These both are responsible, and especially microclimate is very important. It is for only to a particular place, no? Like particular area. If you take your field, the temperature conditions of your field comes under microclimate. Completely we call it as micro environment. What is the water availability? What are the different types of microorganisms you have in your field? What are the different types of minerals you have? And what are the temperature conditions of your field comes under microclimate. Both macroclimate also influences the vegetation in a specific area, whether it is suitable in our land to grow or not. Even microclimate has an important role to play with for deciding the vegetation in any specific area. ఏదైనా ప్లాంట్ కమ్యూనిటీని మీరు పెంచాలి అంటే క్లైమేట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. అక్కడ ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయా లేదా అనేది వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇంటూ. నెక్స్ట్, ఆర్గనిజమ్స్. వై మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్? To check the development in the soil. అంటే ఇప్పుడు సాయిల్ లో చిన్న చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా. బై చెకింగ్ దోస్ సాయిల్ వీ కెన్ guess that it is good for cultivation or not. See, as they are the species which are responsible for decaying the dead plants and animals. Microorganisms availability kuda మనము వెజిటేషన్ వేసే దగ్గర ఖచ్చితంగా ఆ సాయిల్లో ఉండాలి. మరి ఏం చేస్తాయి? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రొసెస్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే, దే విల్ డీకే ద డెడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. And without decaying process, simpler organic substances will not be made available. Already చెప్పుకున్నాము, ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్
ప్లాంట్స్ అనిమల్స్ లో ఉంటాయి. వాటిని సింపుల్ చేసి మొక్కకు అందించేవి ఏవి అని అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. మరి మన ఫీల్డ్ లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అవైలబిలిటీ కూడా ఉండాలి. మరి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అవైలబిలిటీ ఆల్రెడీ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సాయిల్. If they got disturbed, if their concentration becomes low, then what we have to do? By adding organic manure, their levels we can raise. Such availability of microorganisms is there or not, we have to check. And the good presence of them also determines the vegetation to be grown in a specific area. Next, topography. Topography. What is topography? Physical features of the earth. Physical features. And do they have any role in deciding the type of vegetation? ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏ మొక్క పడితే ఆ మొక్కను పెంచుకోవడానికి ఉంటుందా? నేమ్ ఫ్యూ ఫిజికల్ ఫీచర్స్. మీరు ఇండియా ఫిజికల్ మ్యాప్ లో చూసుంటారు. బేస్డ్ ఆన్ ద టోపోగ్రఫికల్ లొకేషన్ అని చదివి ఉంటారు. What are the few physical features? Like rivers, lakes. India physical divisions. India physical divisions. Like we have mountains, plateaus, plains, Hill areas. mountains, hill areas. అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ మనం పెంచాలి? ఈవెన్ టోపోగ్రఫీ హ్యాస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డిసైడింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్. క్లియర్? Yes. Next, soil parent material. It is nothing but the soil type. Which soil suits which type of plant community to be grown in that particular area. And soil type is also an important factor in deciding the type of vegetation. And finally, we have time. It is nothing but what is the time that different plant communities are taking for the development, as well as in order to establish the vegetation or causing disturbance to the existing vegetation also is very important. ఉన్న వెజిటేషన్ డిస్ట్రాయ్ చేసి డిస్టర్బ్ చేసి న్యూ వెజిటేషన్ ని పెంచాలి అంటే హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ టేకెన్ బై డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ టు గ్రో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. పైన ఉన్న మనం క్లైమేట్ నుంచి టైం వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. క్లైమేట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ అకౌంట్. ఇంత సూక్ష్మంగా ఎవరు ఆలోచించరు, కాకపోతే దీస్ ఆర్ ఆల్ నీడ్ టు బి టేకెన్ ఇన్ టు అకౌంట్. మన క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీకి ఫేవర్ చేస్తాయా లేదా ఈ ప్లాంట్ వెజిటేషన్ ని మనం సో చేసుకోవచ్చా, కల్టివేట్ చేయొచ్చా లేదా అనేది వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్. అండ్ వాట్ ఈస్ మైక్రో ఆర్గానిజం కంటెంట్ ఇన్ ద సాయిల్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ సపోర్ట్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. దట్ ఆల్సో వీ షుడ్ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్. ఈవెన్ టోపోగ్రఫీ and soil type, time are very much important. And we have finally different kinds of vegetation, that is natural, semi-natural, as well as cultural vegetation. Peruto, you can tell me what is natural vegetation? Indaka vegetation is nothing but it is an overall term in order to refer to the plant cover or plant community. ఈ వెజిటేషన్ డిసైడ్ చేయడంలో నాట్ ఓన్లీ ద టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్, ఈవెన్ వేరియస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కండిషన్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ డిసైడ్స్ ద టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ టు బి గ్రో ఇన్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఏరియా. అవి ఏంటో క్లైమేట్ టు టైమ్ వీ హ్యావ్ సీన్. అండ్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేషన్. వన్ ఇస్ న్యాచురల్ and the other is semi-natural and finally cultural. What is natural? Which is not which is not human induced, which grow naturally. Yes. ఈ వెజిటేషన్ సహజంగా ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ తీసుకుంటే అక్కడ మనం వెళ్ళి పెట్టి రాలేదు, ఫారెస్ట్ కవరేజ్ ఆల్రెడీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ కన్సిడర్డ్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్. ఇంకొక పాయింట్ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆర్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు ఇక్కడ, హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ ఉండదు ఇన్ గ్రోయింగ్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్. మనకి రోల్ ఏమీ ఉండదు, ఇట్ గ్రోస్ న్యాచురల్లీ. మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ మన ఇంటర్ఫరెన్స్ కానీ ఏమీ అక్కర్లేదు. అండ్ సెమీ న్యాచురల్
సింపుల్ గా న్యాచురల్ వెజిటేషన్ లో నేటివ్ స్పీసీస్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ గా. సెమీ న్యాచురల్ లో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ సెమీ న్యాచురల్? ఇట్ ఈస్ సెమీ, with little interference of man, even we can have the natural vegetation also. Even we can have the species which were maintained by human beings too. Human interference కొద్దిగా ఉంటుంది. Natural vegetation also we can find in semi-natural vegetation. And finally the last one, cultural vegetation. ఈ కల్చరల్ వెజిటేషన్ లో ఖచ్చితంగా we have to plant and we have to maintain, we have to grow. All the necessary inputs need to be provided by the humans. There are complete human interference has got an important role to play with. Cultural vegetation కింద చూసుకుంటే మీరు ఇప్పుడు మనం sanctuaries లేదా జూ పార్క్స్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఇవన్నీ కల్చరల్ వెజిటేషన్. దే ఆర్ నాట్ దేర్ యాక్చువల్లీ. we are planting, we are maintaining. Such vegetation comes under cultural vegetation. Ma'am, semi-natural ki grasslands is the example, ma'am. Grasslands. Grasslands. You can take it as Where species like cattle, those are human involvement. some species which are not native to that particular region we can introduce under semi-natural. Native species which are native or indigenous to Indian origin we may have, and few can be introduced by human beings too. Introduce చేసిన ఏ స్పీసీస్ అయినా సెమీ న్యాచురల్ లో వస్తుంది along with the natural vegetation. కల్చరల్ వెజిటేషన్ అనుకోండి, అక్కడ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ ఏమీ లేదు, మనమే ప్లాంట్ చేసి మనమే మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, మనమే గ్రో చేస్తున్నాము. క్లియర్? Okay, ma'am. Yes, ma'am. We have microclimate and biodiversity, and let us discuss about these two tomorrow. Okay? Okay, ma'am.